Live. Hello, boa noite. My name is Marion Lanteri. I am Senior Scientific and Medical Affairs Director at Cerus Corporation. I welcome you to this ABHH webinar titled Bacterial Transfusion Transmission Risk in Latin America, with a focus on pathogen inactivation as the foundational blood safety strategy at Fundação Hemominas. I will be your moderator for today's webinar, and I will now introduce the program and today's speakers. But before I do so, let me review with you some of the risks associated with transfusion. You've heard about screening limitation for non-pathogens. You are aware of the risk associated with new and emerging pathogens and the need for preparedness. You are appreciative of the transfusion reaction associated with residual donor leukocytes being transfused to recipients. But today, we are going to focus on the risk associated with bacterial contaminations, and bacteria being the most significant infectious risk in platelet components. And in fact, several studies have shown that bacterial contamination and sepsis are greatly underreported. And we will hear that from our first speaker today. Even more so when using passive instead of active surveillance methods. The risk is further compounded by the fact that patients in need of platelet transfusion usually receive multiple platelet units, leading to an estimated 1 in 1,700 patients developing clinical sepsis. In countries such as France, Switzerland, and Belgium, who have mandated national hemovigilance program, meaning that they have active surveillance throughout the whole transfusion chain, from blood collection to patient transfusion. Through these hemovigilance programs, we are able to track the occurrence of transfusion-transmitted infections. And if you focus on septic transfusion reaction and sepsis-associated fatalities, and you compare those rates of transfusion reactions in conventional platelets and pathogen inactivated Intercept platelets, you can see that the risk of sepsis transfusion reaction and associated fatalities decrease drastically with the use of Intercept platelets. And actually, no fatalities associated with sepsis transfusion reaction have been reported in Intercept platelet after transfusing more than 2 million units. Now, in addition to these countries with good hemovigilance program, the Intercept blood system, pathogen reduction system, has been in use in various countries globally, with more than 10 million Intercept treated doses produced over a 30-year period of use in more than 300 blood centers in more than 40 countries. And here in the table below, I bolded the countries in Latin America using Intercept blood systems, including Brazil. In addition, globally, 10 countries have made Intercept platelet a new standard of care, meaning that 100% or more than 50% of the nationwide platelet production is treated with Intercept. Among those, in the list of countries I highlighted in red, you can see 1 Latin American country with Honduras. So here, for a more visual representation, you can see
the countries using Intercept pathogen reduction in routine use in blue, or where the technology is commercially available in green. So after this introduction, let me introduce the program of this webinar. We will have two speakers. The first speaker, Dr. Michel André Garcia Otalora from Bogota, Colombia, will speak about bacterial contamination and sepsis associated with transfusion, and he will provide a review of the current status in Latin America. Our second speaker, Mr. Alessandro Moreira Ferreira from Hemominas, Belo Horizonte in Brazil, will discuss a first-hand experience with pathogen inactivation as the foundational blood safety strategy to prevent transfusion-transmitted infectious disease at Fundação Hemominas. So now, a little bit more about our speakers. Our first speaker, Dr. Michel André Garcia Otalora, is an associate professor at the University del Rosario. He's a medical doctor. He has served as president of the 10th Colombian Congress and 17th Ibero-American Congress of Blood Banks and Transfusion Medicine in 2018, and is currently a member of the ISBT-TTID Working Party. His areas of focus include blood donation processes, safety for blood donors and recipients, as well as the use of blood components and transfusion alternatives. And he recently published an interesting paper he will review today. Our second speaker, Mr. Alessandro Moreira Ferreira, has been the team lead at the production center of the Hemocentro of Belo Horizonte, Hemominas, since 2008. Prior to that, he worked as an analyst at the Hemominas Foundation Serological Center between 2005 and 2008. Mr. Ferreira is a pharmacist by training. He also got an MBA and with a specialization in hospital accreditation. With that, I would like to welcome our speakers to deliver their presentation. Thank you to the attendees for their attention. Please keep your question and include them in the chat box. We will have a question and answer session at the end of this webinar. Thank you. Well, thank you, Dr. Lanteri, for the introduction. Welcome to this webinar that is entitled Bacterial Contamination and Sepsis Associated with Transfusion, the Current Status in Latin America. As Dr. Lanteri mentioned, my name is Michel Garcia. I work at the Physiology Unit in Universidad del Rosario, as well as in the Colombian National Institute of Health. As a disclosure, first, this webinar was offered as a request of Cerus. And second, this webinar, this conference reflects the perspective of the presenter and does not compromise the vision or policies of the Universidad del Rosario, neither the Colombian National Institute of Health. I have 4 aims to this webinar. The first one is to describe the strategies implemented in Latin American countries to reduce transfusion-transmitted bacterial infection. The second one is to identify if there are reports of bacterial contamination and sepsis associated with blood transfusion in Latin American countries. The third one is to establish the limitations in Latin American countries that prevent the notification of transfusion-transmitted bacterial infections, and finally, to estimate the number of bacterial contamination and sepsis cases related to transfusion that Latin America should have. Let me start with a background. According to the World Health Organization, in 2019, there were at least 118.5 million of blood donations. In terms of donation rate per 1,000 people, the World Health Organization established 4 categories. The first one is in high-income countries. They have a donation rate of 31.5. In upper middle income countries, 15.9. In lower middle income countries, the donation rate is 6.8. And in lower income countries, 5.
Latin America, that I mark here in red, has an estimated population nearly 600 million of people, and Brazilian people represent almost 33% of them. According to the Pan American Health Organization, in 2020, they report an estimated annual blood donation in 2017 of 10.5 million. Of those donations, Brazil represented 37.4% of all of them. The donation rate per 1,000 people estimated to all Latin American region is 16.8, with Brazil with a number of 18.6. As you can see here, there is a widespread in terms of donation rate. For example, Hispanic Caribbean has 23.5, and non-Hispanic Caribbean, the rate is 7.4. In terms of the sex of donors, almost 59% of blood donations came from male donors. The results that I'm going to present were collected following two methods. The first one is where we analyze the information that the Pan American Health Organization reported in 2020. They analyzed the information between 2016 and 2017. And on the other hand, we established with my peers in different countries of Latin America, from Mexico to Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Paraguay, and 3 people from Anvisa, Leonardo, Fabine, and Rita, that help us to collect the information. The results were published in this paper in Annals of Blood in 2021. The first aim is to describe the strategies implemented in Latin America. As Dr. Lanteri, As Dr. Lanteri mentioned previously, there is different behavior in terms of different frequencies in terms of the transfusion-transmitted bacterial infections. The most common component related to this condition are the platelets, that is due to the storage temperature between 22 to 26 degrees. We identified from reports in New Zealand in 2019 that they found 1 case of TTBI for every 4,515 platelet transfused. And on the other hand, the Canadian Blood Services reported in 2020 a frequency of 1 event of TTBI for every 384,903 platelet components transfused. On the other hand, in terms of red blood cell units, as you can see here, again, the frequency of TTBI, it's lower. In New Zealand report, estimated 1 event for every 96,450 transfusions of red blood cells. And in the Canadian Blood Service, they estimated 1 event per every 3.5 million of red blood cells units transfused. At this point, there are at least 6 strategies to reduce the risk of post-transfusion sepsis. The first one is to establish a transfusion of blood components according to evidence-based guidelines. The second is to standardize a donor survey, skin preparation, and diversion of the first milliliters of blood. The third one is to reduce the storage duration of blood components. The fourth strategy is to bacterial detection during storage. Fifth strategy is to identification of bacteria in blood components at the same day of transfusion. And finally, the pathogen reduction technologies. At this point, there are different strategies such as UV light, amoxicillin, or riboflavin as examples. As part of the summary of what we detected, what we found in our study, the platelet shelf life in the 18 Latin American countries analyzed, 17 countries mentioned that the
platelet shelf life was 5 days, and 2 countries, Honduras and Chile, mentioned that they have 7 days as a platelet shelf life. We couldn't find information from Nicaragua and Cuba. In terms of donor arm skin disinfection, we identified that the 18 countries studied implemented this strategy as a national policy. In terms of first aliquot diversion, 50% of the countries, 9, reported that there is a national policy to implement this strategy. In 2 countries, Ecuador and El Salvador, there is not a strategy, and in other countries, some centers use and the others no. In terms of pathogen reduction technologies, when we did this study, we found that 8 centers in Latin America had accreditation from the Association for the Advance of Blood and Biotherapies, and that required or do bacterial contamination testing methods such as Bacterial or implement pathogen reduction technologies. In Brazil, we found that Brazil and Instituto Israeli Albert Einstein implemented. But the most important case that I think it's extremely interesting is the Red Cross in Honduras. They started using or detecting platelet contamination using pH, and they migrate to bacterial detection. But since 2016, they implemented 100% of they use pathogen reduction technologies with Intercept in 100% of all platelets. And Honduras, the Red Cross from Honduras, represent almost 70% of all transfused in that country. Other strategy or platelet screening for bacterial contamination, this is a critical point in my perspective. Most of our countries in Latin America only do routine screening for 1% of the collection. That means that 99% of all platelets, we don't know what happened when we transfuse those components in our patients. One country, Mexico, mentioned that they do quality control in 5% of all the collections. In terms of testing methods, no country has a national policy to detect, to use the Bacterial or the EBDS as 100% of all platelets. Only some centers use, and there are other strategies not so effective, such as swirling or visual inspection or measure of pH on glucose. And the identification of the index of bacteria in the same day of transfusion, no country in Latin America use. The second aim is to identify if there are reports of bacterial contamination and sepsis in Latin America. The answer is yes. And most 99% of all the information we obtain from Brazil. The National Hemovigilance System in Brazil started in 2006, and until 2020, they collect information from almost 296 cases. As you can see, there are different imputability analyzed in every case, but I want to focus on the probable cases, the confirmed cases, and the possible cases. If we sum all of this, that represents almost 42% of all these 296 cases. In other words, 1 of 2 bacterial contamination cases or sepsis-related cases that is notified to Notivisa, it's confirmed or it's a possible or probable condition. I also want to highlight the 2017 report because if you can see here, let me use this 1 minute. In 2017, you have 4 cases in Brazil, probable, 1 case confirmed, and 3 cases possible. The sum of this is 8. Please take into account this number in your mind.
mention in a few minutes why. The other country that in Latin America that has a national policy to establish a national hemovigilance program is Colombia. Our national program name is CEI. We started the follow of adverse transfusion reactions since 2010. But as you can see in this table, we only reported 2 cases in 2019 and 4 cases in 2020. That means that Colombia only reported 6 cases and Brazil almost 300 cases. If we consider that Brazil has 4 times the population that Colombia, it means that Colombia has underreport comparing to Brazil. So we in Colombia had to learn a lot from Brazilian hemovigilance system. In terms of the establish or to try to establish the limitations in Latin American countries that prevent the notification of transfusion-transmitted bacterial infections, we presented this table. As you can see here in this table, we analyzed some countries and we identified the number of transfused blood components. The Pan-American Health Organization in 2020 analyzed the information notified until 2017. As you can see here, the PAHO report the transfusion of 8.9 million of blood components and adverse transfusion reactions of 1,544 adverse transfusion reactions. What we did was to establish the frequency of this event in terms of the rate per 10,000 transfused blood components. We estimated this number, 1.5 events per 10,000 transfused blood components, but that number is not enough. We need to compare. For example, the Netherlands in 2018 reported a transfusion rate of 41.5, and New Zealand reported a frequency or a rate of 34.4. That means that the Pan-American report in Latin America represents 20 to 25 times lower the numbers of these 2 countries. However, if you see this mark in Brazil, the last report published is in 2014. When we analyzed that information, Brazil reported the transfusion of 3.3 million of blood components and 9,000 adverse transfusion reactions. That means that the rate is higher than that published by the Pan-American Health Organization. That means there is something to improve in that point. We also identified that there are no national entities in most of Latin American countries responsible for compiling, analyzing, and publishing the hemovigilance information collected at local institutions. And we also identified that there is a lack of annual hemovigilance reports and continuity in government actors to consolidate blood policies. The fourth aim was to estimate the number of bacterial contamination and sepsis cases. What we did was to analyze information of the reports from countries from North America, Europe, Africa, and Oceania, and evaluate how many cases of bacterial contamination and TTBI should Latin American countries have, considering the platelets transfused. We estimated in terms of bacterial contamination for platelets for all Latin American countries, almost, this is the mean, this is the interquartile range, 25 and 75. We estimated a mean close to 5,400 events, and the Pan-American Health Organization report 0 cases. That means that we don't know what happened, and that is a problem. In terms of Brazil, we estimated with our model that there were at least 1,700 events.
It's important to consider that bacterial contamination is not the same as transfusion-transmitted bacterial infection. That's why, because platelet components can be contaminated for Cutibacterium acnes or Staphylococcus aureus, but depending on the load of the bacteria, the days of storage of that component, and the immunocompromise of the immune system of the patient, there is a different probability to develop sepsis. We then analyze or collect information to establish how many TTBI cases should be reported in platelets in Latin America. We estimated a median of 24 events. And as I previously mentioned, in 2017, Brazil notified 8 cases confirmed, possible, or probable. And as you can see, our model estimated that Brazil should report at least 6 cases. And indeed, Brazil report 8 cases. So our model is close to the reality. We identified some limitations that prevent TTBI notification. For example, the passive underreporting. We previously review information that considered if that changed to active hemovigilance, the numbers increased 20 to 30 times. We also identified inconsistencies in definitions and procedures related to hemovigilance, and some important detail, a lack of external audits. The TTBI risk is estimated to be 7 to 29 times higher than the reported of the Pan American Health Organization, and maybe the bacterial contamination of platelets will be even higher. As conclusions, Latin American countries has progressed in the implementation of strategies aimed at reducing bacterial contamination and blood components. We authors suggest to guarantee a national entity that collects, analyzes, and provides feedback to all stakeholders regarding to the annual findings of hemovigilance. We also recommend to implement external audits to corroborate the reliability of that reports. We also suggest successful exchanges of experience from Brazil and Colombia with other Latin American countries to strengthen their hemovigilance systems. And we also suggest a widespread adoption of platelet reduction technologies. Although some people might consider the implementation of PRT is challenging due to the cost, the experience in various public and private institutions in Brazil, Colombia, Chile, Argentina, and especially in Honduras, that is considered a low-income country, suggests that the PRT adoption is possible. Thank you. Boa noite. Sou Alessandro e vou da Fundação Hemominas de Belo Horizonte e vou falar para vocês sobre como tem sido a experiência da Fundação nesse início do processo de implantação da redução de patógenos. No contexto da segurança transfusional, né, é preciso abordar tanto questões relacionadas diretamente à segurança do sangue, mas, né, porque várias doenças são transmitidas a partir da transfusão, né, seja por vírus, bactérias, parasitas, né, alguns parasitas, outros agentes infecciosos emergentes, e é imprescindível também que se avalie a disponibilidade do sangue nesse contexto da segurança transfusional, porque essas estratégias para reduzir esses riscos podem afetar negativamente na disponibilidade desses produtos, né? Descartes, às vezes, desnecessários, atrasos na liberação desses produtos, desperdício, prazo de validade reduzido. Então, a implantação de estratégias... Então, comparando os riscos transfusionais, né, os agentes infecciosos, a gente pode perceber que embora tenha havido redução nos riscos de transmissão, né, de infecção de transmissão
de contaminação por agentes como HIV, né, hepatite C, os riscos por contaminação bacteriana e morte séptica, eles permaneceram constantes, né, ao longo dos anos. Pode passar. E, nesse contexto, é possível ver pelos programas de hemovigilância que as estratégias adotadas para reduzir esses riscos foram efetivos, né? Em serviços como Suíça, França, que não faziam cultura, né, das plaquetas e que passaram a utilizar essa cultura, passaram a utilizar a rotina de inativação de patógenos, que essa redução foi, né, muito grande. Mesmo em locais em que não faziam a cultura e que passaram a implantar essa rotina de cultura dos seus produtos, houve uma redução significativa desses riscos, né, dessa contaminação por milhão. E, então, a inativação de patógenos, que já vem sendo usada há muitas décadas, elas têm se mostrado muito importante nessa rotina para justamente reduzir esses riscos. Pode passar. E uma questão importante nesse contexto é que a tecnologia que nós temos disponível, né, no caso o sistema Intercept, ele atua em mais de 20, ele é sensível a mais de 50 patógenos. Então, são várias espécies de bactérias, de vírus clássicos, parasitas, inclusive 14 tipos de vírus emergentes. Então, isso é um contexto bem abrangente. Próximo. Pensando na redução desses riscos associados à contaminação bacteriana, o que a legislação fala? No âmbito do Brasil, a legislação recomenda que se faça cultura bacteriana de 100%, a cultura de 100% das bolsas de plaquetas. Mas a realidade e o que é efetivamente cobrado é que se faça pelo menos 1% de toda a produção, faça-se cultura de 1%. Já alguns serviços que já são acreditados pela Associação Americana de Banco de Sangue, que tem a acreditação da ABB, aí o contexto já muda, já há uma exigência para que 100% da produção de plaqueta seja inativada, seja feita cultura dessa produção. No contexto da Fundação Hemominas, né, antes da implementação da rotina de inativação de patógenos, o procedimento adotado era o seguinte: na nossa unidade central em Belo Horizonte, que é certificada pela Associação Americana, desde 2019, já se fazia cultura em 100% das bolsas de plaquetas. Nas demais unidades da rede, faz cultura de 1% da produção ou 10 unidades, o que for maior, e por uma padronização interna, faz cultura de 100% das plaquetas coletadas por aféres. Próximo. Então, com relação ao que levou a Fundação a avaliar, né, essa implantação da rotina de inativação de patógenos, de redução de patógenos, essa necessidade de reduzir os riscos de contaminação bacteriana e melhorar a segurança transfusional diante dessa ameaça real de novos agentes infecciosos, seja eles endêmicos no estado de Minas Gerais ou no Brasil, como dengue, zika, chikungunya. E nesse contexto da implantação da redução de patógenos, foi preciso avaliar, né, o processo utilizado, que era o controle microbiológico, seja com cultura de 100% das bolsas ou só de 1% da produção, avaliar também esse prazo limitado de uso das plaquetas, porque a cultura leva um tempo, então a disponibilidade das plaquetas ela acaba sendo menor. A própria questão de resultados falsos negativos dessas culturas, problemas relacionados a falsos positivos, que geram aí descartes indesejados, desnecessários, e avaliar o que está disponível com relação à inativação de patógenos. Então, o sistema Intercept é o sistema aprovado hoje pela Anvisa, desde 2015, e duas questões principais para que ele fosse considerado nessa implantação
é pela possibilidade de aumentar a validade dos concentrados de plaquetas e pelo seu amplo espectro, né, como já foi falado, o espectro dele envolve vírus, bactérias, inativavírus, bactérias e outros parasitas. Então, é uma ferramenta que pode proporcionar uma segurança muito maior para os pacientes. Próximo. Só para falar um pouco contextualizar a nossa instituição, a Fundação Hemominas, ela representa a hemorrede estadual de Minas Gerais, ela tem 23 unidades de atendimento, são 7 hemocentros, 9 hemonúcleos, postos de coleta, unidade de coleta e transfusão, né, postos avançados de coleta externa. São mais de 500 estabelecimentos de saúde cobertos e uma cobertura hemoterápica de aproximadamente 90% a cobertura hemoterápica de aproximadamente 90%. São mais de 415 transfusões por ano dentro do estado de Minas Gerais, só no âmbito da Fundação Hemominas. Próximo. Pensando na questão da redução de patógenos, foram avaliados os desafios para essa implantação. Inicialmente, não tem como não falar dos custos iniciais desse investimento, a possibilidade de adequação, a necessidade de adequação do fluxo de trabalho, falando especificamente do setor de produção, era uma questão que precisava ser avaliada com bastante cuidado. O outro desafio era a necessidade de revalidar o processo de produção, pensando numa melhoria do custo-benefício e visando uma eficiência operacional. Então, como há um investimento inicial importante, uma das estratégias, um dos desafios era realmente tentar otimizar essa rotina para tornar esse custo-benefício melhor. E implantar a nova tecnologia sem que houvesse aumento no quadro funcional mesmo, número de funcionários. Então, precisávamos trabalhar essa estratégia de forma que ela pudesse ser executada sem que houvesse essa alteração no quadro de servidores. Próximo. Então, no contexto, era preciso avaliar as condições da rotina, o que poderia ser feito nesse sentido de otimização, o que poderia ser feito com relação à redução de custos diretos, para que conseguíssemos equilibrar esses custos com essas adequações e isso fosse mais viável no dia a dia, né, para que operacionalmente a gente conseguisse atingir o principal objetivo, que é melhorar a segurança dos receptores. Então, nesse contexto, foram avaliados questões ligadas à coleta, pensando na melhor utilização do sangue total, otimização das coletas por aféres, pensando em ter mais coletas de plaquetas duplas, tentar simplificar ao máximo o trabalho, a logística de produção, né, tentando produzir um número menor de pools, mas com mais doses, então produzindo doses duplas de pool, de plaqueta, de forma que utilizássemos mais os kits duplos de inativação, né, para equilibrar esse consumo dos kits e, consequentemente, melhorar o custo. E também precisamos olhar os custos diretos que seriam possíveis ser reduzidos. No caso, a irradiação das plaquetas, que, né, seria extinguida, a cultura bacteriana dessas plaquetas, né, e no caso de outros custos que poderiam vir ser reduzidos, no caso de sorologia para citomegalovírus e outras questões. Próximo. Esse planejamento começou por volta de 2018, 2019 e baseou-se em 4 pontos principais. Assim, essa análise de custo, né, onde a gente avaliou a adequação da rotina com investimento para atingir um equilíbrio e conseguir realmente fazer essa implantação. Avaliar quais procedimentos nós utilizaríamos na produção,
nós faríamos mudança no nosso processo de produção de hemocomponentes, utilizaríamos pool de buff coat, voltaríamos a produzir plaquetas por PRP, investiríamos mais na coleta de plaquetas por aféres. Outro ponto crucial no planejamento era a escolha da unidade da fundação e onde esse projeto seria iniciado. Iniciaria por uma unidade menor, por conta da complexidade e aí adquirindo experiência para implantar as demais, ou já partiríamos para a principal unidade, pensando numa disponibilidade maior desses produtos dentro do Estado. E uma outra questão, que é como isso se encaixaria dentro do contexto da certificação da ABB, né, o Hemocentro de Belo Horizonte especificamente por ser certificado, se isso geraria algum impedimento, alguma complicação a mais aí na rotina. Próximo. No contexto dos custos, era preciso, então, definir o valor inicial do investimento e, a partir daí, buscar o recurso, né? Não existia um orçamento já planejado para isso. Foi necessário captar esse recurso junto à Secretaria de Saúde e para demonstrar que o custo, que o benefício da segurança ele era mais do que justificável, foi importante demonstrar que, a partir do investimento inicial, haveriam situações em que nós teríamos redução nesses custos, como eliminando a irradiação das plaquetas, diminuindo as perdas por estocagem, otimizando mesmo a produção do sangue total e as coletas por aféres, de forma que a gente chegasse num padrão de benefício, que teríamos um investimento, sim, mas um custo-benefício mais otimizado em relação, né, aos gastos financeiros e ao benefício propriamente dito da segurança. E sem contar que, em casos de obrigatoriedade de outras triagens sorológicas, por exemplo, o amplo espectro do kit de inativação ele já estaria contemplando essas novas rotinas, o que também poderia reduzir ainda mais esse patamar, pode vir a reduzir mais esse patamar de investimento. Próximo. No contexto dos procedimentos, a Fundação já trabalhava no Hemocentro Central, em Belo Horizonte, com a produção de pool de plaqueta pelo método do buff coat, e decidiu-se que não faríamos uma mudança nesse sentido, porque isso poderia gerar muito impacto no processo de produção e dificultar ainda mais essa implantação. Pensar em produzir pools a partir de unidades de plaqueta andômica, para nós foi considerado um agravante, então nós optamos em manter a metodologia já utilizada e também fazer a inativação das plaquetas coletadas por aféres. Próximo. No contexto onde seria aplicado, implantada a tecnologia, foi decidido pelo Hemocentro Central do Estado, embora tenha um volume de coleta e de produção grande, e que isso, né, poderia dificultar um pouco a implantação, mas foi considerado que, pelo fato de ele representar quase 50% das transfusões do Estado, né, com essa tecnologia implantada em 100% da produção, nós teríamos aí quase metade do Estado coberto com plaquetas inativadas. Então, essa complexidade de implantar de imediato numa maior unidade seria compensado por essa segurança maior que os nossos pacientes teriam. A Central de Produção de Belo Horizonte ela possui 5 postos de coletas fixos e 2 postos de avançados de coleta externa e processa aproximadamente 7.000 coletas por mês. Próximo. Aqui é só um resumo de como foi a nossa implantação.
Então, em julho de 2021, nós recebemos os kits. Os primeiros 2 meses, praticamente, foram para que fossem feitos os ajustes na produção, porque é preciso ter um padrão mais específico de volume das plaquetas para conseguir que a inativação seja efetiva. Após isso, iniciou-se a validação propriamente dita da inativação até meados de outubro. Até outubro, quando, após a aprovação dos resultados pelo controle de qualidade, passamos por um período de treinamento e, ao final de novembro de 2021, nós implantamos a rotina em 100% da produção. Nós não fizemos uma implantação gradativa. Depois de feito o treinamento, todos os testes, os ajustes e a validação, nós fizemos a implantação de 100% da rotina. E desde então, vem sendo feito um acompanhamento dessa rotina, mês a mês, com os resultados, a amostragem normal do controle de qualidade, e a previsão é que entre o mês de junho e julho a gente consiga também fazer a implantação da inativação das plaquetas produzidas por afério. Então, nesse primeiro momento, a gente inativa os pools de plaquetas obtidos pelo método do buff coat. Próximo. Aqui é só uma amostra do que foi feito na nossa produção. Como eu disse antes, era importante que nós conseguíssemos otimizar a nossa rotina de forma a ter mais produtos disponíveis, sem necessariamente produzir mais pools. Então, a principal mudança foi fazer um ajuste na metodologia de produção desses pools de plaquetas. Deixamos de produzir os pools de buff coat com 4 ou 5 doadores e passamos a produzir pools com 6 doadores, 5 ou 6 doadores para fazer dose simples de plaqueta, ou de 8 a 9 doadores para produzir plaquetas duplas, né? Um pool que seria inativado e transformado em 2 doses. Próximo. E como resultados, a gente pôde perceber que nós conseguimos, no caso dos pools de 4 buff coats, que era o padrão que tínhamos antes, a gente conseguiu melhorar essa qualidade, né? Então, se antes nós tínhamos uma contagem média de 2,5 vezes 10 a 10 plaquetas por unidade, passamos a ter quase 2,8 plaquetas por unidade. Então, a gente produzia uma dose dupla, dividia em 2, e na média a nossa contagem de plaquetas teve essa melhora. Então, a gente passou a ter um produto com uma melhor qualidade e a maior segurança por estar inativado. Próximo. Nos pools de 5 bolsas, né, a gente conseguiu, com as mudanças, manter a mesma qualidade, mas aumentar a segurança. Então, a gente manteve esse padrão de 3 vezes 10 a 11 plaquetas, 3,3 vezes 10 a 11 plaquetas por unidade, mas mantendo a segurança. Então, nós passamos, pode passar o próximo. Então, a grande questão ligada a essa mudança, o próximo. Então, a grande questão ligada a essa mudança foi que nós passamos a usar menos buff coats para produzir cada dose de plaqueta. Então, isso representou uma diferença aí de 14% de número de buff coats, e que, fazendo uma estimativa numa produção de 6 mil buff coats por mês, representa aproximadamente quase 160 doses de plaquetas a mais por mês. Então, é um ganho importante que nós conseguimos, porque disponibilizando mais plaquetas, sem coletar mais, e produtos com mais segurança e com a qualidade igual ou melhor do que nós já tínhamos. Então, essa maior disponibilidade de plaquetas para maior utilização da coleta do sangue total. Próximo. Ao final desse processo, dados já pós-implantação, considerando que o Hemocentro de Belo Horizonte é o responsável por maior parte das transfusões do Estado,
Hoje, 45% das nossas transfusões já são feitas, transfusões do estado todo de Minas Gerais, já são feitas com pools de plaqueta inativados. Com a inativação dos concentrados de plaqueta coletados por aféres, esse número deve chegar aí a próximo, entre 48% e 50%. Então, embora tenha sido um desafio grande, essa cobertura maior, essa cobertura transfusional grande do Estado foi muito importante nessa tomada de decisão. Próximo. Então, para concluir um pouco dessa nossa experiência, os principais impulsionadores dessa implantação na Fundação, principal de todos, é melhorar a segurança das plaquetas, né? Tratar dessa questão do risco bacteriano de uma forma mais importante, até por conta do credenciamento da ABB, que já exigia, né, a cultura em 100% das plaquetas, e já deixar a nossa, né, o nosso produto já preparado também para próximos agentes infecciosos, né, pelo esse amplo espectro de ação do kit, a gente já tem essa prevenção para outros agentes. Benefícios e redução de custos, né? Então, a gente descontinuou a triagem bacteriana para plaquetas na unidade onde foi implantada a redução de patógenos, então, já é um custo que foi reduzido. A descontinuação da irradiação, então não irradiamos mais plaquetas. Outra questão importante que ainda não foi implantada, mas é a possibilidade de aumentar a validade do componente plaquetário para 7 dias. Isso ainda não entrou na rotina, mas isso a expectativa é que a gente consiga fazer essa mudança, e aí vai ser um ganho importante para o nosso estoque, né? E perspectivas, a principal delas é expandir essa rotina para todo o Estado. O entendimento da Fundação que isso os benefícios são incalculáveis e que, oportunamente, isso vai ser expandido para todo o Estado, de forma que aí 100% das nossas plaquetas passem pela inativação antes de serem transfundidas. E uma outra perspectiva importante, que talvez a gente consiga melhorar também a nossa produção e talvez a qualidade dos produtos, é a utilização da solução aditiva. Isso já está sendo planejado também. Então, nós deixaríamos de produzir os pools de plaqueta com o uso de plasma e passaríamos a usar essa solução aditiva. Então, teríamos outros benefícios também ligados a essa utilização. Próximo. Então, é isso que eu queria falar. Eu peço desculpas aí pelo transtorno da apresentação. Nós testamos tudo aqui, mas na hora de iniciar, teve esse probleminha. Peço desculpa a todos aí por isso. Obrigado. Hi, everybody. Thank you for staying until the end. And we are going to address a few questions here in the interest of time. Thank you, Dr. Laura and Mr. Ferreira. Very nice presentations. I have one question for Mr. Ferreira. You mentioned that you're now at 45% of Intercept treated platelets, and that you're planning on going to 100% of the production. But right now you're using for the remainder of the platelet production bacterial screening. And so I would like to ask you if you see an increased detection of bacterial contamination when you screen 1% for quality control, or when you screen each individual unit as per your ABB accreditation? Não, desculpa, eu não entendi. Desculpa, se eu aumento, eu não consegui entender a pergunta direito. Yes, I would assume that you increase the level of detection when you screen individual platelet units at a blood center level, instead of doing just 1% of the production. Ah,
Sim, antes da implantação da inativação, quando passou-se a fazer cultura em 100% das bolsas, isso, com certeza, houve uma detecção maior. Isso aí é sem dúvida que isso acontece. Eu não tenho dados aqui para dar como exemplos, mas isso é uma situação real. Thank you. And we did receive a question for you also, Mr. Ferreira. With this new acquired technology, would you think that you have now reached a new international quality standard in terms of platelet production? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É claro que a gente ainda precisa de tempo, né? A rotina foi implantada tem menos de 6 meses, então a gente ainda precisa de muitos outros dados de monitoramento para poder comparar esse antes e depois. Mas todo o processo que foi feito, todo o cuidado tomado desde a avaliação das melhorias no processo de produção e a inativação efetivamente das plaquetas, sem dúvida que nós temos um produto com uma qualidade muito melhor, muito mais seguro, isso não resta a menor dúvida. Então, o investimento, por isso que é importante a gente trabalhar com essa otimização da rotina, porque existe um custo, mas os benefícios são incomparáveis. Então, realmente é importante pensar nesse contexto como um todo, mas eu não tenho a menor dúvida de que o nosso produto hoje ele tem uma qualidade muito melhor e comparado com qualquer lugar do planeta. Okay, thank you, Mr. Ferreira. I have a question for Dr. Otalora. First of all, I think your paper was beautifully done and one of its kind, and I'm sure you had many challenges to reach this success. And so one of the questions that comes in mind is the discrepancy between the reporting by PAHO compared to also the level of discrepancy that you already see from Brazil to PAHO. How would you suggest PAHO can improve the reporting from different countries that are already from Brazil? Yeah, thank you, Dr. Lanteri, for the feedback about the paper. It was a beautiful experience with all my peers. And I think in Latin America, we have a lot of things to improve in terms of the PAHO report. Of course, there is a huge difference between what each country has and what is reported indeed. Maybe that could be due to the lack of continuity, even in the Pan American Health Organization. I remember in 2018 that there was a change in the people working at the PAHO, and I'm not sure if the delay in the notification of reports are responsible for that difference between what the country has indeed and what is reported. But I think it's a point that we need to explore to establish the real reasons of it. And so based on your experience, what would you say to people who claim that there is no bacterial contamination risk because they don't see case reported in their countries? I think it's not good. It's not safe for our patients to think that if there are no reports, that it's equal that there is no problem. I think on the other hand, it's a huge problem that we don't have enough data. The comparison that we did in terms of what Brazil report and what Colombia report, those countries with a national policy since 2006 and 2010, both countries are the reference in Latin America, because in other Latin American countries, there are no national policies. If we have huge differences between our reports, that means in other Latin American countries, the problem is even higher. So we suggest that it's necessary to
look for it, and to if there are strategies, for example, the platelet reduction technologies to implement, I think it's the better way. Not only because the bacterial problem, because each year we have a new pandemic or endemic or disease. This time is the monkeypox, but the last year was the SARS-CoV-2, and before was the chikungunya and Zika and so on. It's difficult. I think that for a country, for blood centers, it's not feasible to do screening for each new disease. We need to look for a different approach, and I think the pathogen reduction technologies, it's the best approach to cover at least most of the potential transmitted transfusions through blood. Thank you, Dr. Otalora. Mr. Ferreira, I have one double last question. So the first part of the question is, now that you've successfully implemented pathogen inactivation at a large statewide public blood bank in Brazil, what advice would you give to other Brazilian blood centers that are considering implementation? O que eu posso dizer é que é possível. Nós começamos pelo maior centro, né? É uma produção importante e o principal é planejar mesmo. Você pensar em todos os aspectos, desde a sua produção, da melhoria da produção, né? Considerar o investimento que você vai fazer, o que você quer do seu produto, né? Qual o perfil de abrangência que você quer, mas não tem, é difícil, mas não é nada que não possa ser executado, né? Como você mesmo disse, nós somos um serviço público, com uma coleta e uma produção de produtos importante, e nós conseguimos, a partir do momento que nós recebemos o kit, em 4 meses a rotina estava totalmente implantada. And so the second part of the question here, Mr. Ferreira, is coming from the attendees here, is how did you go about the regulatory process when you can discontinue some of the procedure and the screening for the pathogen inactivated platelets? So how did you go about what procedure and screening would be usually mandated by law in Brazil? Eu não sei dizer se está previsto na nossa legislação alguma coisa muito específica, no sentido de que quem já faz a inativação, o que mais é preciso fazer como acompanhamento. O que eu posso dizer é que durante os primeiros meses continuou-se a fazer a cultura bacteriana de todas as plaquetas produzidas. Então, entre dezembro e o mês de abril, março ou abril, eu não vou lembrar a data certa, nós fizemos a cultura de todas as plaquetas da mesma forma, fizemos um sistema em paralelo, e a partir dali, a partir agora do mês de maio, que foi definido que nós faríamos, num primeiro momento, o número exato, acho que nós passamos a fazer em torno de um pouco mais de 1%, eu acho. Não tem o número exato, o percentual exato, mas aí nós reduzimos para como se nós estivéssemos fazendo a triagem aos moldes da legislação brasileira, né? Então, em torno de 1% da produção, acho que até um pouco mais, está um pouco mais do que isso, eu não vou lembrar o percentual correto, mas então foi isso, a gente continua fazendo cultura em 100% das plaquetas e agora, no segundo momento, nós reduzimos, mas continuamos fazendo a cultura desse percentual aí, em torno de 1% da produção, conforme prevê a legislação. Mas talvez a gente não precisasse fazer essa cultura. É nesse sentido que eu digo que acho que a legislação não é clara nesse sentido, para contemplar esse cenário
de algum serviço que tem a inativação e se ele é obrigado ou não a manter a cultura bacteriana de parte das plaquetas, pelo menos. Isso eu não sei. Eu acredito que não tenha nada contemplando. A Fundação optou por manter a cultura num pequeno percentual ali durante um tempo. Não sei se vamos manter isso de forma permanente, mas num primeiro momento é assim que está sendo feito. Thank you, Mr. Ferreira. I just need to clarify that in other geographies, pathogen inactivation with Intercept can actually be used in lieu of bacterial screening. But anyway, with that, I would like to acknowledge all the attendees for staying with us until the end before their dinner time. I know in Brazil it's late. So thank you very much. And with that, we are going to conclude this webinar. I want to thank the speakers for their presentation, and I want to thank the organizer for organizing. So with all of that, obrigada and boa noite.